Today, as you all know, is team physiotherapy is going to conduct the Karkanda session. Over to you, sir. Welcome to all. Thank you very much. The program is organized by Dr. Patta Radhakrishnan and Dr. Vidya. Thanks to them. See, for healthcare people, the teamwork is very much important. We are work together and we are giving a result to the patients. As on today, there is no effort taken here to mingle the team. What are the management done by the each and every department regarding physiotherapy, occupational therapy, nurses, rehabilitation team. This is the first time we are organizing such a program. It is most welcome. So this program is most welcome. And today what we are spending time is very useful to everybody. We know what is going on in each and every department. So there is no interlink between any department here, thanks to the organizers. Here in physiotherapy, very important to the healthcare people is very much important is fitness to the healthcare. During healthcare, we are all prone for infection first. Second, we are working in a closed room in a AC. Third, we are wearing the mask. Problem to our healthcare industry, in the AC, we are not, airflow ratio is very bad. Wearing a mask is always intake of is very this thing. We need a separate fitness for our healthcare people, not like others. Other people, they have time to work out. They are having to do some exercises. Here we are not having any time at all. We start very early. In health industry for surgeons and anesthetists, no time for them to do exercises. How to make the fitness? The simple way for fitness is small secret is that today we'll tell you how. See, previously everybody is having mobile now. What happened after mobile? We become immobile. Isn't it, sir? So previously we go to the market, we go to somewhere else, we go to the post office, everything in your hand. So mobile, it is not mobile, it is our made immobile our health. Second, see previously what happened, in our hospital setup, there is an interlinked department relation is provided like in early stage. Every department must be meet once in a month. So what the performance they are doing, what they need, here everything is often. Really, I'm thanks to our organizers. Second, after the performance of the orientation of physiotherapy, I will tell you what is the secret, the technique, very neat for healthcare people. Small techniques, how I will tell you, to improve our health working as a hospital industry. Thank you, sir. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Here we are going to present a little demo about physiotherapy role in hospital. Physiotherapy, first of all, I'll give you a little introduction about physiotherapy. Physiotherapy is a therapy which improves patient mobility and quality of life. And it has various roles in hospital. Now we are going to see just 3 roles which are handling in ICU, inpatient department and outpatient department. At first, we are going to see the role of physiotherapy in outpatient department. Okay. Okay. Hello, ma'am. Wow, sir, உட்காருங்க. Fine, ma'am. மேல டாக்டர் பார்த்துட்டு வந்தீங்க. Yes. நெக் பெயின் சொல்லிருக்கீங்க. ஆமா, எனக்கு 2 months நெக் பெயின் 2 months எனக்கு நெக் பெயின் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த 1 week சிவியர் நெக் பெயின் இருக்கு. ஸோ மேலே டாக்டர் பார்த்தா டாக்டர் வந்து கீழே ஃபிசியோ ரெஃபர் பண்ணாங்க. ஓகே. மேலே சார் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது ஐஎஃப்டி அல்ட்ராசவுண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் அசஸ் பண்ணிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நான் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே மேம். வலிக்குது. ஓகே.
என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க சார்? நான் வந்து சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுறேன் மேம். எவ்வளோ நல்லா 1 இயராக சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஓகே, எவ்வளோ நல்லா பெயின் இருக்குது? ஒரு 2 மந்த்ஸாக பெயின் இருக்குது. ஆனால் இப்போ இந்த 1 வீக்காக சிவியர் பெயினாக இருக்குது. ஓகே, நெக்கை மைல்டாக டர்ன் பண்ணுங்க சார். வலிக்குது. ஓகே, இந்த சைட் டர்ன் பண்ணுங்க. மைல்டு பெயின் இருக்குது மேம். ஓகே, ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது சார். ஓகே. ஸோ அதனால தான் சார் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐஎஃப்டி அல்ட்ராசவுண்ட். ஓகே, ஐஎஃப்டினா என்ன மேம்? ஐஎஃப்டினா வந்து இன்டர்ஃபெரஞ்சல் தெரப்பி. ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா பெயின் ரெடியூஸ் பண்ணும், இன்ஃப்ளமேஷனை குறைக்கும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு மசிலில் இருக்க ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். இது பண்ணாதால ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி? சைடு எஃபெக்ட்ஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை, இது எல்லாமே நேச்சுரல் மெத்தட் தான். ஸோ உங்களுக்கு சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு பெயின் நல்லாவே ரெடியூஸ் ஆகும். ஓகே. ஸோ இன்னொன்று அல்ட்ராசவுண்ட் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அல்ட்ராசவுண்ட்னா என்ன மேம்? அல்ட்ராசவுண்ட் வந்து இது அல்ட்ராசவுண்டிக் வேவ்ஸ் வந்து மேலே வரும். ஸோ அந்த ஹெட்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்ல சூதிங் எஃபெக்ட் இருக்கும். ஸோ அதனால டீப் டிஷ்யூ வரைக்கும் ஹீலிங் நடக்கும். இதுலயும் எதுவும் சைடு? இதுலயே இன்ஃப்ளமேஷன் குறையும், பிளட் சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுனால நோ சைடு எஃபெக்ட்ஸ். ஓகே மேம். ஆல்சோ எனக்கு பேக் பெயின் ஆல்சோ இருக்கு. பெயின் வந்து பேக்ல இருந்து என்னோட லெக் வரைக்கும் ட்ராக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க சார். ஸோ அதுவுமே சொல்லியிருக்காங்க சார். ட்ராக்ஷன்னா என்ன மேம்? நீங்க ரொம்ப நேரம் உட்காடுறீங்களா? எஸ் மேம். என்னோட ஒர்க் அந்த மாதிரி தான். ஓகே, சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டே இருக்கீங்க. எஸ் மேம். ஓகே, எவ்வளோ நேரம் உட்காருவீங்க ஒரு நாளைக்கு? ஒரு 8 hours உட்காருவோம். இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து கண்டிப்பா நர்வ் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு பெயின் இருக்கும். Okay. ஏதாவது பரவற பெயின் இருக்கா? எஸ் மேம். என்னோட பேக்ல இருந்து என்னோட லெக் ஃபுல்லா ரேடியேட்டிங் பெயின் இருக்கு. பரவுது. ஸோ அதுக்கு ட்ராக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க அதுவுமே ஃபர்ஸ்ட் ட்ராக்ஷன்னா என்ன மேம்? ட்ராக்ஷன்னா வந்து உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸ் வந்து நேரோ ஆயிடும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ட்ராக்ஷன் பண்றது மூலியமா உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸ் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும், நர்வ் இரிட்டேஷன் கம்மியாகும். ஸோ உங்களுக்கு பெயின்மே மசில்ல இருக்க டென்ஷன் குறையும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு பெயின் நல்லாவே குறையும். ஓகே. இது பண்ணாலும் எதுவும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி? நோ சைடு எஃபெக்ட்ஸ். பட் இது மட்டும் கிடையாது, நீங்க கூட வந்து கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன், பாஸ்டர் கரெக்ஷன் அண்ட் எக்ஸசைஸ் தான் மஸ்ட். திரும்ப உங்களுக்கு இந்த பெயின் வரக்கூடாதுன்னா நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணி உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் கொஞ்சம் மாத்தணும். அதெல்லாம் நீங்க கண்டினியூ பண்ணாலே உங்களுக்கு திரும்ப இந்த பெயின் வராம நீங்க ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். ஓகே. தேங்க்யூ மேம். ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே. தேங்க்யூ மேம். Now we are going to see the role of physiotherapy in ICU. Hello, physiotherapist. ஆமா சிஸ்டர், சொல்லுங்க சிஸ்டர். Good afternoon. This is Soundari from MDCCO. ஓகே சிஸ்டர். இங்க ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு செஸ்ட் அண்ட் லிம் பிசியோ சொல்லியிருக்காங்க, வரீங்களா? ஐசியூல சிஸ்டர். எஸ் மேம். ஓகே சிஸ்டர், அது வருவாங்க. ஐசியூல பேஷண்ட் சொல்லியிருக்காங்களா, செக் பண்ணிக்கோங்க. சார் குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் கோகுல். பெட் நம்பர் 2ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிவிஏ பேஷண்ட் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா செஸ்ட் ஃபிசியோ கொடுத்துருங்க, இன்சென்டிவ் ஸ்பேரை பண்ணிடுங்க கண்டிப்பாக. ஓகே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மொபிலைசேஷன் பண்ணணும் அவங்களுக்கு. ஓகே சார். அதுவும் பண்ணிடுங்க. பார்த்து மொபிலைஸ் பண்ணுங்க, கண்டிப்பாக 2 வாட்டி பண்ணணும் அவங்களுக்கு. ஓகே சார், கண்டிப்பாக. குட் மார்னிங் சார். ஸோ பெட் நம்பர் 2 சொல்லியிருக்காங்க, பேஷண்ட் செஸ்ட் ஃபிசியோ அண்ட் லிம் ஃபிசியோ சொல்லியிருக்காங்க. மிஸ்டர் பேஷண்டே மிஸ்டர் சுபாஷ். ஓகே சார். சிவிஏ பேஷண்ட்டு. ஓகே. ஸ்லிப் அண்ட் பால். ஓகே. ரைட் சைடு ஹிப் ஃப்ராக்சரு, ரைட் சைடு ப்ளஸ் வீக்னஸும் இருக்கு. ஓகே. சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க, ஹெமி ஆர்த்தோபிளாஸ்டி பண்ணி இன்னைக்கு 0 பஸ்பி ஓடி லிம்பிசியா சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே சார். பேஷண்ட் என்ன ஆயிடுச்சு, ஏன் ஐசியூவில் இருக்காங்க போஸ்ட் அப்ல இல்லாமல்? பேஷண்ட் வந்து ஸ்லிப் அண்ட் பால் நவுன் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிவிஏ, அதனால 1 day வந்து அப்சர்வேஷன் சொல்லியிருக்காங்க, அதனால அப்சர்வேஷனுக்கு வந்திருக்காங்க. பேஷண்ட்க்கு சென்ட்ரல் லைன் ஏ லைன்லாம் இருக்கு. ஓகே சார். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. ஓகே சார். ஓட்டு சப்போர்ட்டில் இருக்காங்களா? ஓட்டு சப்போர்ட் போயிட்டு இருக்கு, ஒரு 4 liter போயிட்டு இருக்கு. ஓகே சார். சார் குட் மார்னிங். ஃபிசியோதெரப்பி கோகுல் பேசுகிறேன் சார். எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் சொல்லியிருக்காங்க, எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் மொபிலைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, சேரில் உட்கார்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேரில் உட்காரலாம் சார், ஓகேங்களா? சார் ஃபஸ்ட்டு டீப் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், மூச்சு பயிற்சி செய்யலாம், சரிங்களா? நல்லா மூக்கால மூச்சு பண்ணும்போது அவரோட ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆன்சைட்டி லெவல் கம்மியாகும். ப்ளஸ் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும், ஏர்வே வந்து கிளியர் ஆகும், ஓட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். நல்லா மூக்கால மூச்சு இழுத்து நல்லா வாய் வழியாக நல்லா மூச்சு விடுங்க. கண்ணு திறந்து பண்ணுங்க சார். இன்னும் 2 times பண்ணுங்க. ஓகே சிஸ்டர், இன்சென்டிவ் ஸ்பைரோமெட்ரி சொல்லியிருக்காங்களா? எங்கே இருக்கு? ஓகே. இன்சென்டிவ் ஸ்பைரோமெட்ரி இன்ஸ்பிரேஷன் பண்ணும்போது இன்ஸ்பிரேஷன் மசில்ஸ் லைக் டயஃப்ரம் மசில்ஸ் எல்லாம் ட்ரெயின் ஆகும். நல்லா மூக்கால மூச்சு நல்லா மூச்சை நல்லா உள்ள இழுங்க, பண்ணுங்க. ஓகே.
இன்னும் 2 டைம்ஸ் பண்ணுங்கள் சார். நல்லா 2 டைம்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா இங்கே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு 1 or 2 seconds மேலே அப்படியே ஹோல்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். எஸ், இன்னும் 1 டைம் பண்ணுங்கள். ஓகே. இது வந்து நல்லா இது வந்து நல்லா மூச்சு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கணும். இப்போ வந்து மூச்சு நல்லா வெளியே ஊதணும். இப்போ எக்ஸ்பிரேஷன் பண்ணும்போது எக்ஸ்பிரேட்டரி மசில்ஸ் எல்லாம் இதுவாகும். லைக் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்காஸ்டல்ஸ், ரெக்டஸ் அப்டாமஸ் மசில்ஸ் எல்லாம் ட்ரெயின் ஆகும். ஸோ ஏர்வேவும் கிளியர் ஆகும். அவங்களுக்கு இன்னும் 1 or 2 டைம்ஸ் டைடல் வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நல்லா நல்லா இன்னும் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க. ஓகே. ஓகே சார். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டீப் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணியாச்சு, இன்சென்டிவ் ஸ்பைரோமீட்டர் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து லிம் எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, பெட் சைடு எக்ஸசைஸ்னா. ஸோ பெட் சைடு எக்ஸசைஸ்னா கொஞ்சம் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு இப்போ வந்து ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கு, அது இல்லாமல் ஹெமிப்ளீஜியா இருக்குது. ஸோ லெஃப்ட் சைடு மாதிரி தான் உங்களுக்கு மசில் பவர் இருக்குது. ஸோ லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை ஆக்டிவ் எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நான் பேசிவாக நான் உங்களுக்கு பண்ணுறேன், எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன். பட் இருந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் சைட்லேருந்து நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ பண்ணது நல்லா பிரெயினுக்கு வந்து சிக்னல்ஸ் போய் நல்லா மூமெண்ட்ஸ் வர ஸ்டார்ட் ஆகும். ரிப்பீட்டடாக பண்ணதான் மூமெண்ட்ஸ் வரும். ஓகேங்களா? இப்போ ரைட் சைடு வந்து பாசிவ் மூமெண்ட் பார்த்தா இருப்பாங்க. பாசிவ் மூமெண்ட் தரும்போது So they are going to give a passive mobilization in a paralyzed limb. Any part of the body is paralyzed. Any part of the body is paralyzed or put in immobilizations. If it is not moved early, it go for a contracture. We are giving a passive movement to prevent the contracture. Why contracture is getting on in immobilized joint or paralyzed muscles? Anybody knows? Why we are giving a passive movement? What will happen? Any part of the body is paralyzed or put in immobilization in plaster or in a post-operative or without any mobilization. The amino acid secretes together and produce collagen. The collagen leads to the contractures. They will get contractures. It's not going to be relieved immediately. To breaking the early contracture and forming the amino acid secretions, early mobilization is very important to the post-operative ward as well as in orthopedic and neuro ICUs. Second, during mobilizations, passively we are reminding the brain. It is a biofeedback. So any part of the body we are reminding the brain do this movement. So biofeed mechanism is there. So passive movement it help prevent contractures. It's a biofeed to the brain. ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் மூமெண்ட்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ லெஃப்ட் சைடு உங்கள் மசில் பவர் 5ல் தான் இருக்குது. ஸோ நீங்களே ஆக்டிவாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் சார். ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிள் அண்ட் டோ மூமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். காலை நல்லா முன்ன பின்ன அசைங்க. இல்லை ஆங்கிள் மூமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் சார். ஃபஸ்ட்டு டோ பண்ணுறீங்க. 5 டைம்ஸ் பண்ணுங்கள். 1 2 3 4 5. ஓகே. இப்போ வந்து டோஸ் பண்ணுங்கள். 1 2 3 4 5. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நல்லா நீ ஜாயின்ட்ஸ் நல்லா பெண்ட் பண்ணுங்கள். 1 2 3 4 5. சரிங்களா? இப்போ நான் இப்போ சொல்லிக் கொடுத்த எக்ஸசைஸ்னால் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி 1 hour ஒன்ஸ் பண்ணணும். இது பேசிவாக எக்ஸசைஸ் பண்ண சிஸ்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போயிருக்கேன். அவங்களும் எவ்ரி ½ hour ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பண்ண வைப்பாங்க. நீங்களும் அப்பப்போ ஒரு 10 to 15 minutes ஒன்ஸ் நீங்களும் ட்ரை பண்ண பாருங்கள். ஓகேங்களா? Replaced joint, what will happen? The joint is replaced. Now this case is a hip is replaced. If not doing a early mobilization, there is a problem of embolism. So to prevent the early embolism, the very important ICUs, as soon as possible move the limb. Otherwise, the patient will land in trouble. That's why I providing stackings to the limb, elevating the limb and early physiotherapy. Starting early physiotherapy with the pain, it's needed because then only we prevent the embolism. You noted, this is a very dangerous one. It is a war-ending. Nowadays, any joint replacement, they are prone for that. That's why you have to have a early mobilization the day 1 minute onwards in a post-operative one. சார் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செஸ்ட் ஃபிசியோதெரப்பி தர போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா O2 ஏற்கனவே ட்ராப் ஆயிருக்கு, அதனால் O2 சப்போர்ட்டில் இருக்கீங்க. ஸோ அதனால் செஸ்ட் ஃபிசியோ தர போகிறோம். கொஞ்சம் ஒன் சைட் டர்ன் பண்ணுறீங்களா சிஸ்டர்? கொஞ்சம் ஐவி லைனும் ஃபீட்னா ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் சிஸ்டர். கொஞ்சம் ஓகே சிஸ்டர், கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சார். கொஞ்சம் ஒன் சைடு பொறுமையாக டர்ன் பண்ணுறீங்களா? வெயிட் பண்ணுங்கள் சிஸ்டர். பில்லோ இருக்கா? ரைட் சைடு.
இந்த பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா லாக் ரோலிங். இது மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோ கண்டிஷனில் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எதனா ஃப்ராக்சர்ஸ் எதனா சர்ஜரி கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் பொசிஷனிங் போட்டு பண்ணணும். சார் பொறுமையாக டர்ன் பண்ணுங்கள். During hip replacement, both legs put in adduction, it will dislocate. That's why very important. After post-operative ward, you have to keep the both legs away. Put a pillow in between the both legs. சரி, இப்போ பொறுமையாக உங்கள் பின்னாடி டேப் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருந்தால் சொல்லுங்கள், நான் பொறுமையாக தான் டேப் பண்ணுறேன். சரிங்களா? There are 4 types of chest physiotherapy. First will be a clapping. Second should be a vibrator for giving for 1 to 2 minutes, alternate times. After that, patient should be a normal position. சார், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செஸ்ட் ஃபிசியோதெரப்பி கிளாப்பிங் அண்ட் வைப்ரேட்டர் கொடுத்துருக்கோம். பின்னாடி கொஞ்சம் லங்கில் இருக்கிற செக்ரீஷனாக உங்களுக்கு லூசன் ஆகிருக்கும். நல்லா செஸ்ட் வாலில் நல்லா செக்ரீஷனாக கொஞ்சம் மூவபிள் ஆகி மேலே வந்திருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், டீப் ப்ரீத்திங் நல்லா பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பண்ணுங்கள். நல்லா மூக்கால மூச்சு இழுத்துட்டு நல்லா வாய் வழியாக மூச்சு விடுங்க. நல்லா ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். நல்லா பண்ணுங்கள். ஓகே, இது வந்து தேர்ட் டெக்னிக். ஃபோர்த் டெக்னிக் பார்த்தீங்கன்னா அஃபிங் அண்ட் காஃபிங். அஃபிங் அண்ட் காஃபிங் பார்த்தீங்கன்னா அஃபிங்கும் காஃபிங்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அஃபிங் எப்படி பண்ணணும்னா, அஃபிங் பண்ணும்போது இப்போ எதனா டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லை எதனா டஸ்ட் எதனா வந்து நம்மளுக்கு எதனா இரிட்டேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா, ஸோ அந்த டைமில் வரதான் காஃபிங். இது வந்து காஃபிங். ஸோ இது பண்ணும்போது வந்து காஃபிங் வரும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அஃபிங் பண்ணணும். அஃபிங் எப்படி பண்ணோன்னா, ரெண்டுமே ஒரே டைமில் பண்ணணும். ப்ரீத் அவுட்டும் ஒரே டைமில் பண்ணணும், நம்ம பார்த்தீங்கன்னா காஃபும் ஒரே டைமில் பண்ணணும். ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ நான் அஃபிங் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன், அதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணுங்கள். இது வந்து அஃபிங். ஸோ இதே மாதிரி தான் பண்ணணும். இது வந்து அஃபிங்கு. காஃபிங் வந்து நம்ம நார்மல் நம்ம எதனா டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம காஃபிங் பண்ணுவோம், அதே மாதிரி தான் காஃபிங். ஸோ நீங்கள் பண்ணுங்கள் சார், பொறுமையாக பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ காஃப் பண்ணுங்க சார். இட்ஸ் ஓகே, நார்மல் தான். ஓகே ஓகே சார், இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த எக்ஸசைஸு, இப்போது நம்ம ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ், ஸ்பைரோமெட்ரிலாம் பண்ணல, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ½ அன் ஹவருக்கு ஒன்ஸ் பண்ணுங்கள். எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி 1.5 ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் பண்ணுங்கள். இப்போது பேஷண்ட் உங்களை வந்து மொபிலைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, மொபிலைஸ் மட்டும் பண்ணிடுறோம் சார். சரிங்களா சார்? கொஞ்சம் ஐவி லைனாக டிசி பண்ணுறேங்க, எல்லாமே லைனாக. ஓகே சார், தேங்க்யூ. டவுன் ஃபுல்லாக டவுன் பண்ணு. நீ பண்ணுறாடி, நீங்கள் We are going to mobilize the patient. Yearly mobilization helps in the thromboembolism prevention and other complications like yearly ICU stay, long-term ICU stay வந்து reduce பண்ணலாம். ஓகே, உங்களை ஷீட் மொபிலைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிஓடினால உடனே ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஓட்டு ட்ராப் ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால் ஷீட் மொபிலைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் அப்படியே படுங்க, நான் உங்களை ஷீட்டோடு நாங்கள் எடுத்து உங்களை சேரில் உட்கார வச்சுருவோம். சரிங்களா?
Yeah, shifted anyway. Very important thing in shifting, sir. Most of the RTA, what will happen? During shifting only they develop injury. In a case of RTA, the shifting is very, very important in the early stage before coming to the hospital. What happened? After accident, they may have a normal without any dislocation in the bone and fracture. During shifting in the auto or putting the patient in the U-shape, come to the, during travel itself, during the way of transfer itself, they get injury. In the emergency, they have a problem of quadriplegia and paraplegia. So in other countries, shifting, we all the teamwork, how to shift we know. Here, not so. Shifting is very, very important because during shifting only most of the spinal cord injury will be worsened. So head injury, paraplegia and occur. What happened? Other country, they are having a collar first, lumbar brace first, they carry supinely. So here we are not adopting, one orthoped will come, lift the person, he may be very unconscious little. Before going to the hospital, they develop numbness, they developed paraplegia. So many cases we recorded. On the time of injury, the patient is able to move the limbs. During the transport, reaching the casualty, they lost the function, they developed paraplegia and all. The fractured bone that touches the cord, they developed paraplegia. Very, very, very important shifting. Here also, lot of things after RTA, they will admitted in ICUs. We are not having here a skeletal survey. The purpose is solved. They may have a fractured rib somehow, which one is not skeletally surveyed. During the shifting by the therapist, there is a chance for the injury. That's why the shifting is very, very important. So go for the consultant advice, go for the skeletal survey, get the order, then shift it. So during shifting itself, because this patient is unconscious, they won't tell the pain, they don't tell any evidence to the things. That's why shifting is very, very important. Previously, we used to have a team how to shift the patient from the floor to hospital, even after casualty also. The casualty medical officer has a skeletal survey. Then only we call the consultant on the order other shiftings. Please. Early mobilization also helps in prevention of bed sores, because all bedridden patients may develop bed sores. So early mobilization is important, and then positioning is also important according to the clock time. Okay. Nowadays, nobody seen the bed sores. What is the reason, Previously, there was a big bed sore, sacrum and tochondric. Nowadays, minimized. What? Because of the scientific improvement of alphabet, periodical training, and as well as the bed adjustment and all. Regarding physiotherapy and nurses management, now the bed sore is very much minimized. In the olden days in ICU in prolonged, most of the cases have a bed sore infection and go for a lot of problem. Now, due to our advanced medical things, we are able to prevent the bed sores. I don't think how many sisters seen a sacrum bed sore and tochondric bed sores here. Please. ஓகே சிஸ்டர், இப்போது பேஷண்ட் உட்காந்துருக்காங்க. இப்போ பேக் டு பெட் பண்ணிடலாம். Yes, fine. Very difficult to lift. Yeah. சிஸ்டர், இப்போது எக்ஸசைஸ்லாம் டீச் பண்ணியிருக்கேன். அந்த எக்ஸசைஸ்னால் எவ்ரி 1.5 hours ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்கள். ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பைரோமெட்ரினா பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி 30 minutes ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்கள். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து இந்த ரைட் லெக் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் லைன் பொசிஷனில் மட்டும் நீ பெண்டிங் மட்டும் பண்ண வேண்டாம். பிரேஸ் இருக்குது, நீ பிரேஸ் இருக்குது. ஸோ அதை நான் போட்டு விட்டு போகிறேன். நீங்கள் அதேமாதிரி பாருங்கள். வர ஸ்டாஃப் கிட்ட அப்படியே இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. இந்த லெக் வந்து நம்ம நீ பெண்டிங் எவ்வளோ வேணால் பண்ணலாம், பட் இந்த லெக் பண்ண வேண்டாம். சரிங்களா சிஸ்டர்? தேங்க்யூ. In a joint replacement, post-operatively for a week, very important is keep the legs away. They are not supposed to, both the legs will be
crossed between, otherwise the process will dislocate. That's why always keeping pillow in between the both the legs, even lateral turning also the same technique will be maintained. Now it's going to roll off physiotherapy in what side? ஹலோ சொல்லுங்கள் சிஸ்டர். சிஸ்டர் இங்கே 5Bலேருந்து கால் பண்ணுறோம். சொல்லுங்க என் நேம் sister. மகேஸ்வரி. ஓகே பேஷண்ட் நேம் சுபாஷ். ஓகே அவங்க வார்ட் சைடு வந்திருக்காங்க. ரூம் நம்பர் 1506ல் இருக்காங்க. சரி சிஸ்டர். ஃபிசியோ இருக்குது. எம்டிசிஸ்லேருந்து ஷிஃப்டாக இருக்காங்களா? ஆமாம், எம்டிசிஸ்லேருந்து ஷிஃப்ட் ஆன ஓகே சிஸ்டர் வருவாங்க. ஓகே. குட் மார்னிங் சிஸ்டர். எந்த பேஷண்ட் சிஸ்டர் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்காங்க எம்டிசிஸ்லேருந்து? ரூம் நம்பர் 1506ல் இருக்காங்க. ஓகே. பேஷண்ட் நேம் சுபாஷ். ஓகே சிஸ்டர், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. சார் குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் சார். இப்போ எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார். உங்களை ஆல்ரெடி எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு சார். சார் ஐசியூவில் பார்த்தீங்க. ஓகே ஓகே. இப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம ஐசியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஷீட் மொபிலைஸ் தான் பண்ணோம். இப்போ உங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டேனால உங்களுக்கு நடக்க சொல்லியிருக்காங்க சார். ஸோ அதனால் எக்ஸசைஸ் முடிச்சு நம்ம எந்திரிச்சு வாக்கர் சப்போர்ட்டில் நடக்கலாம் சார். ஓகே சார். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டீப் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். ஓகே சார். சரிங்க. நல்லா மூக்கால மூச்சு இழுத்து வாய் வழியாக மூச்சு விடுங்க. சார் ஒரு டவுட், இது எதுக்கு பண்ணுறோம் சார்? ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோட் ரிலாக்ஸேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக பண்ணுறது, அதேமாதிரி என்சன்ஸ் டைஜஷனுக்காக பண்ணுறது, இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறது, இம்ப்ரூவ் ஸ்லீப்பிங்காக பண்ணுறது, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ்க்காக பண்ணுறது சார். ஓகே சார். ஓகே சார். இப்போ நம்ம ஸ்பைரோமெட்ரி பண்ணலாம். ஓகே சார். அப்படியே கேட்டீங்க சார், இது பண்ணுறதால என்ன ஆகும் சார்? நம்ம ஐசியூலே பண்ணோம். ஓகே. இப்போ இது பண்ணால் என்ன ஆகும், என்ன பண்ணுவோம்? இது பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரிவெண்ட் இதுக்கப்புறம் வர லங் காம்ப்ளிகேஷன் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இது பண்ணுறது. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம லங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறது. மோஸ்ட்டாக ஏற்கனவே உங்களுக்கு O2 சப்போர்ட்டில் தான் நீங்கள் ஐசியூவில் இருந்தீங்க. ஸோ அதனால் லங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இது பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி டு யூஸ், அது இன்எக்ஸ்பென்சிவ். பார்த்தீங்கன்னா கம்மி விலையிலையும் உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், எல்லா பேஷண்ட்டாலையும் யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும். ஸோ இது பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோட்டல் பாடியும் ஒரு நியூவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், மசில் ஃப்ரீனஸ் கிடைக்கும். நம்ம மசிலில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக ஆக்சிஜன் சப்ளைஸ் தான் நிறைய இதாகும். ஸோ இது பண்ணுறதுனால நல்லாவும் இன்னமும் மசில்ஸில் வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சார். ஓகே சார். சரிங்களா, பண்ணலாமா? பண்ணலாம் சார். முதல்ல ப்ரீத் அவுட் பண்ணுங்க. 1 2 3 4 5. சூப்பர் சார். நல்லா மூச்சு இழுங்க உள்ளுக்குள்ள. 1 2 3 4 5. ஓகே சார். ஓகே சார். இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கன்சல்டேஷன் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க, ரைட் ஆன்டியர் இந்த அப்பர் செஸ்ட்டில். ஸோ அதுக்கு வந்து நாங்கள் இப்போ உங்களுக்கு வந்து செஸ்ட் ஃபிசியோதெரப்பியை தர போகிறோம். அதே மாதிரி போஸ்டல் ட்ரைனேஜ் சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு லங் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொசிஷனிங் போட்டு நாங்கள் அது வந்து டேப்பிங் பண்ணனால டேப்பிங் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அஃபிங் கஃபிங் பண்ணும்போது அந்த செக்ரீஷன்லாம் மூவபிள் ஆகி நீங்கள் காஃப் பண்ணும்போது வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். சரிங்களா, அது வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம செஸ்ட் ஃபிசியோ கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்சனல் ட்ரைனேஜ் பண்ணும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க சார். ஓகே சார். எக்ஸ்ரே இருக்கா? Postural drainage. Postural drainage is a technique by which removal of secretions or mucus from the lungs by gravity assisted position. இப்போ இதெல்லாம் வந்து postural drainage டெக்னிக்ஸ். இந்த பொசிஷன்ஸ் போட்டு கிராவிட்டி அசிஸ்டடாக நம்ம வந்து postural drainage பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்டீரியர் லோபில் அப்பர் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு அப்பர் லோபில் ஆன்டீரியர் சைடில் இருக்குது. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆஃப்லைங் இது வந்து இந்த பொசிஷன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைங் பொசிஷன் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பொசிஷன்லேயே உங்களுக்கு வந்து பர்சனல் ட்ரைனேஜ் பண்ண போகிறோம். மோஸ்ட்டாக இது பார்த்தீங்கன்னா சைட் லைனில் பண்ணலாம். பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஹிப் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க. பட் ரொம்ப நேரம் சைட் லைனில் படுக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் உங்களுக்கு வந்து ஆஃப்லைங் பொசிஷனில் பண்ண போகிறோம் சார். சரிங்களா? நல்லா ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ணுங்க. ஒன் டைம் பண்ணுங்க.
ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு ஆன்டீரியர் சர்ஃபேஸில் நான் டேப் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல் இருக்கும், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க. சரிங்க, கொஞ்சம் ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம ஐசியூவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஆஃபிங் அண்ட் காஃபிங், அந்த டெக்னிக் பண்ண முடியுமா உங்களால்? இப்போ ஞாபகம் இருக்கா? எப்படி பண்ணி காமிங்க. அஃபிங் பண்ணி காமிங்க. அப்படி அது காஃபிங். அஃபிங் அஃபிங் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லை. எஸ் எஸ் காஃபிங் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதல்ல ஃபுல்லாக நல்லா டீப் இன் பண்ணிவிட்டு டீப் ப்ரீத் அவுட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த அஃபிங் பண்ணிவிட்டு உடனே காஃப் பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களோட செக்ரீஷன் தான் மூவபிள் ஆகி கொஞ்சம் செக்ரீஷன் இதாகும் சார், மூவபிள் ஆகும். அதே மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஓட்டு சப்போர்ட்டும் கம்மியாகும் சார். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ சார். இப்போ உங்களுக்கு மொபிலைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ஃபுல் வெயிட் பேரிங் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் ஃபுல் வெயிட் பேரிங் பண்ணும்போது நான் எப்படி சொல்லித்தரேன், எப்படி பண்ணணும், எப்படி நடக்கணும் எல்லாமே சொல்லித்தரேன். நீங்கள் அதேபடி நடங்க. சரிங்களா சார்? இப்போ இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ரைட் சைடு லெக் ஏற்கனவே சர்ஜரி பண்ண லெக்கு. ஸோ அதனால் ரைட் சைடு லெக் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நார்மலாக வைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாக்கரில் வச்சுட்டு இப்போ ரைட் சைடு லெக் வைக்கணும். சரிங்க, ஃபுல் வெயிட் பேரிங் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபுல்லாக வெயிட் பேர் பண்ணிவிட்டு இந்த கால் புஷ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் வெயிட்டும் இதில் அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் டேனால ஃபுல் வெயிட் பேரிங் இதில் பண்ண வேண்டாம். போத் ரெண்டு ஹேண்ட்லேயும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு இந்த 2 ஹேண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 to 40% வெயிட் போட்டுட்டு இந்த லெக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 40% போட்டு நல்லா புஷ் பண்ணி பொறுமையாக வரணும். சரிங்களா? நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் சார், ஃபஸ்ட்டு வாக்கர், செகண்ட் அஃபெக்டட் லெக், நெக்ஸ்ட் குட் லெக். வாக்கர், affected leg, good leg. full weight bearing தான். walker, affected leg, good leg. சரிங்களா? இது மாதிரி தான் பண்ணணும். இப்போ நான் உங்களை பெட்டில் ஐஸ் செட்டிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ நடக்கலாம் சார். ஓகேங்களா சிஸ்டர்? கொஞ்சம் லைன் டிசி பண்ணுங்க சிஸ்டர். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். இப்போ பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களை ஐஸ் செட்டிங்கில் உட்கார வைக்க போகிறோம். சொல்லுங்கள் சார். சார் எதுவும் வலிக்காது? அதெல்லாம் ஒன்றும் வலிக்காது சார். இப்போ நீங்கள் நடக்க தான் சார் வலி சரியாகும். நீங்கள் ரொம்ப நாள் 2 டேஸாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா படுத்துகிட்டே இருக்கிறீங்க. அதுவும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஷீட் மொபிலைஸ் தான் பண்ணோம். ஸோ செகண்ட் டே இப்போ நடக்க வைக்க போகிறோம். கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் நடக்க கொஞ்சம் கம்மியாகும் சார். நீங்கள் டே பை டே கொஞ்சம் அந்த ஃபஸ்ட் இருந்த வலி செகண்ட் டே இருக்காது. ஸோ அதனால் டே பை டே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வலி சரியாகும் சார். ஓகேங்களா? பொறுமையாக டர்ன் பண்ணுங்க சார். நீங்களே இந்த கால் கொண்டு வாங்க. லெஃப்ட் லெக் நீங்களே கொண்டு வாங்க. ஓகே, அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்க. பொறுமையாக நீ பெண்ட் பண்ணுங்க. சார் கிடினஸ் ஏதாவது இருக்கா? ஸோ எனி பெட் ரிட்டன் பேஷண்ட் ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் எந்திச்சு உட்காரும்போது ஸோ கிடினஸ் பாஸ்டர் ஹைப்பர் டென்ஷன்னால கிடினஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ். ஸோ அவங்க ப்ரீதிங் பண்ணிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணால் ஒரு 2 minutesல செட்டில் ஆகிடும். And check the parameters also during sitting and standing. After the parameter checking, the person must be seated properly. இந்த லெக் நீங்களே எக்ஸ்டென்ஷன் மேலே தூக்குங்க காலை. 1 5 டைம்ஸ் பண்ணுங்க. 2 3 4 லாஸ்ட் ஒன் பண்ணுங்க. 5. சரி, இந்த லெக் நீங்களே பண்ணலாம். இப்போ இந்த லெக் நீங்கள் பண்ணுங்க, கூட சப்போர்ட் பண்ணுறேன் சார். பொறுமையாக பண்ணுங்க. பொறுமையா சார், அவ்வளோ கொஞ்சம் தான் வலி இருக்கும் சார். பண்ணுங்க. ஃபுல் ரேஞ்ச் கொண்டு போங்க சார். பின்னாடி நல்லா டச், அந்த இரும்பு டச் ஆகிற வரைக்கும் கொண்டு போங்க. பண்ணுங்க, அப்படியே பண்ணுங்க. நீ பெண்டிங் பண்ணும்போது இடுப்பை தூக்க வேண்டாம், பொறுமையாக பண்ணுங்க.
இன்னும் லாஸ்ட் ஒன் டைம் பண்ணுங்க. எஸ், ஓகே. இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டோம் ஐ பெட் சிட்டிங்கில். இப்போ எந்திரிச்சு நம்ம நடக்கலாம் சார், ஓகேங்களா? இப்போ நான் எப்படி நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னல அதே மாதிரி தான் நடக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாக்கர், செகண்ட் வந்து அஃபெக்டட் லெக், தேர்ட் வந்து குட் லெக். ஓகே, வாக்கர் பிடிச்சிங்க. நீங்கள் பயப்படாமல் ஒன்று கால் வைக்கலாம், கீழே தைரியமாக கால் வைங்க. நேராக நில்லுங்க. நேராக பாருங்க சார், நேராக பாருங்க, ஸ்ட்ரைட் நேராக பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வாக்கர் எடுத்து வைங்க, அஃபெக்டட் லெக் எடுத்து வைங்க, ரைட் லெக் எடுத்து வைங்க, கால் ஃபுல்லாக எடுத்து வைங்க. ரொம்ப உள்ள வெளியில் எடுத்துக்கூடாது, உள்ளே வைங்க. இந்த குட் லெக் எடுத்து வைங்க. ஸ்ட்ரைட்டாக பாருங்கள். லெஃப்ட் லெக் எடுத்து வைங்க. இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக பாருங்கள். டர்ன் பண்ணுங்க, பொறுமையாக டர்ன் பண்ணுங்க. நீங்களே பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கா இப்போ? அப்படியே பொறுமையாக பேக் வாங்க, பேக் வாங்க. பேக் எடுத்து வைக்கும் போதும் ஃபஸ்ட்டு ரைட் லெக் தான் வரணும், அப்புறம் தான் லெஃப்ட் லெக் எடுத்து வைக்கணும். ஓகே, ஸோ சேர் போட பில்லோ எடுத்து போடுங்க சார், ஒரு பில்லோ போடுங்க சார். பின்னாடி வாங்க, நல்லா பின்னாடி வாங்க, கால் இடிக்கிற இருக்கும், பின்னாடி வாங்க. இப்போ ஒரு கை நல்லா ரைட் ஹேண்ட் எடுத்து சேரை பிடிங்க, ஒரு கை பிடிங்க, நீங்களே பிடிங்க. முன்னாடி வைங்க, கால் எடுத்து முன்னாடி வைங்க, பொறுமையாக உட்காருங்க. எஸ், கால் பெயின் பண்ணிக்கலாம் சார். இப்போ ஓகே, இப்போ எப்படி சார் இருக்குது உங்களுக்கு? நடந்துட்டு வந்துடுது? நல்லா இருக்குது சார், கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது, பெயின் கொஞ்சம் போன மாதிரி இருக்குது. ஓகே சார், நீங்கள் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் உட்காருங்க. உட்காந்துட்டு வரும்போது கால் நல்லா ஆங்கிள் அண்ட் டோ மூமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், நீ ஃப்ளெக்ஷன் இந்த பெண்டிங் மூமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி 20 மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். சரி, ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் எவ்ரி 30 மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் பண்ணணும் சார், ஓகேங்களா? 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நானே வரேன், இல்லை சிஸ்டர் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் உங்களால் முடியலன்னா பேக் டு பெட் பண்ணிடலாம் சார். தேங்க்யூ. பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டார். Anyhow, we see in the physiotherapy management OP, that is a purely pain management. Second, ICU care and shifting and all. So how the shifting is very important, we came to know. Then, regarding our hospital, these caretakers, health caretakers, we are not having any time to work out. How many people here today, they had a workout? They spared 40 minutes for health. Please raise the hand. Only except Dr. Pattarada Krishnan. So that's why he is organized this event. It's healthy. See, we are not at all are telling busy. We need busy hours to work. This is the age here, the 20 to 40. This is the prime age for fitness. This is the only prime age for fitness. We are not doing it. See, we are not having time. All our hospital people, we start working the earlier side. We are not having time. We will give some physiotherapy clue how you will be fit, how you will be active. What happened? First, you have to stop mobile orders. Mobile is making you immobile. So you stop the mobile, it will make you immobile, do some work. Then use the 2 legs. When any human body using the 2 legs, there is no sickness at all. There is no need of fitness, there is no need of gym, and no need of anything. Whenever you are having thing, always sitting, our abdomen will go fat, thigh muscle, everywhere. Go use the 2 legs. Human beings using the 2 legs, they won't get any obesity. There is no need of spending money for these things. Second, everywhere, pick up our boys, pick up the phone. Sir, vandi irka, ready irka, Gandhi Nagar pono. Pick up and drop. So, sir, vandi vandirchi, sir. If you are going to pick up the vehicle, you are picking the disease. If you are going to drop, you are going to pay dropping money to the hospital. Don't come for pick up and all. Whenever you are having time, walk. Here, how many people are walking up to the Adiyar gate or Adiyar signal? Even food also, they are ordering here, everybody is applied, sir. There is no movement to the legs, all are having obesity. Now obesity becomes disease. So, obesity management is higher. In physiotherapy advice, whenever you are having time, use the legs. Whenever you are having time, do some exercises. We tell you small stretches.
during sitting and all. Whenever sit in the chair, go on, move the toes and all, move the ankle and all, you will have a good blood circulation. Please tell me. Please tell. So while every healthcare professionals while sitting first will tell you why the pain is coming, what is the reason behind it. Okay. So due to improper posture, for example, especially every healthcare professionals will stand for a prolonged period. So what will happen is while doing any activities, our full body weight will be into your knee or hip joint. So if we give a excess pressure or uh, excess pressure will load into your knees, so that chance of getting single body weight on single leg alone. So you have to give a equal weight shifting, and we have to change your position, especially during our work styles, which it's called ergonomic lifestyle. So we have to change your position 20 minutes once. We can take a break. All those things. Especially, we should not carry a K sheet for a prolonged period. So we should give a each make sure that our spinal alignment is proper. So I'll demonstrate the each and what all the stretches we can do like that. So due to repeated strain, our muscle may get tight, so that your joint movement may get restricted. So that is the main reason we are doing stretching. So I'll demonstrate for what are the neck pain stretches, shoulder and back in same position itself. Okay. And one more important thing. So while doing each and every stretcher, what all the do's and don'ts is there. So before starting your stretching exercise, you have to start your breathing exercise. Then only your blood circulation may get improved and to promote relaxation. So first we have to just make sure that are you sitting in a proper position. Okay. So hold for 10 to 15 seconds. And while doing each and every stretcher, you should not hold your breath. Your breathing should be very naturally. Then only it won't get any muscle cramp like that. Okay. Should hold for 10 to 15 seconds. And one more important thing, you should not pull suddenly. Should progress slowly and gradually. Okay. And then your second stretches will be your neck muscles. Due to repeated like forward neck posture or while writing, our neck may get strained. So we have to concentrate on your sternocleidomastoid muscles also. And then for your posterior neck muscle stretches, we can do like this. This is for your neck. And coming to your shoulder, while sitting itself, can do like this. First this stretches, and you should hold for 10 to 15 seconds. And then this one. And then your tricep stretches also, like this. While tricep stretches, a common mistake we can do is we can keep your hand position here itself, but we have to keep it at your scapular region. Okay. And then imagine if you have shoulder pain on your joint capsule like that, we can have alternative stretches also for your biceps. Some will do like this. This we can do. If shoulder pain may get aggravated, we can go for alternative position. Just hold a wall like this and you can turn. Okay. And will stand for a prolonged period, so your hip and leg muscles may chance of getting tight. So for hip region stretches I am teaching now. So first you have to keep sure that your pelvic tilt is proper. Should not sway on one side itself. Should a common mistake while doing stretches at all. So you have to pull down and you have to bend forward. Should not bend one side also. You should bend forward. And then for your thoracic, your mid-back stretches also we can do. Just hold the chair. Hold the chair like this and you have to do. And then for your side lumbar stretches,
can do like this, okay? You should hold here one hand alone and one hand at the tip. And then for your lats muscles, you can do like this. We can do all these stretches in sitting itself. And coming to your hamstring, your thigh muscle tightness. This will concentrate on your back of your thigh. So you have to keep your ankle region upwardly, should not sway down or like this. Make sure that your ankle position is proper. Like this you have to do. This is for your hamstring stretches. As if possible, you can improve your flexibility also. So, and then don't try alone itself, because we have to support your wall while doing quadriceps or calf muscle stretches. If we do it alone, there is chance of getting fall, okay? Yes, you can do like this. Have to pull slowly and progressively. Should not do much faster. So coming, especially for the nurses, they will stand for prolonged period during day and night shift. The major problem they are coming to our department is for their heel pain. So I'll teach the heel stretches also now. So first you have to hold your tip of your fingers, and you should hold your ankle, and you should push forwardly. Same as well, but you have to hold your heel and your fingers very strongly, and you have to push it backwards. Make sure that your hand position is stronger. And then third one is your standing calf muscle stretch. You have to make your ankle region at toe against the wall, okay? And this and then your unaffected leg should be a heel raise, okay? Should make sure that your hands are apart, and then push forward, and you have to do like this. You have to push your body forwardly, not you have to push your body upwards. You have to push forwardly, okay? So these are all the stretches we can do, and for your weakness we have to concentrate on strengthening. Not every people should not do stretches, especially for aged peoples. We can do should majorly we can avoid stretches, and we have, and also apart from stretches we have to concentrate on your lifestyle modification. For example, if you are going for physical inactivity, there will be a muscle atrophy, or else will lead to weakness, improper blood circulations. So more toxic substance will form into our body and will lead to early aging process. So, and also what will happen, it may gain weight. Coming to the obesity management, so due to excess pressure on your knees will be easily prone to arthritis issues, and we have a major risk of cardiovascular disease and your diabetes issues. And then, so that is the reason we have to concentrate at least for 20 to 30 minutes per day for the physical activity. Then only your blood flow may get improved. Will remove from toxic substance in your body, so through sweats or urine, so it will excrete it out, and also your blood circulation may get improved, and also your aging process may get increased. And much more important thing is your stress hormones. So stress hormones, your cortisol level may get reduced, and we can avoid from any cardiovascular disease and diabetes, so that you can improve your lifespan and your quality of your life. And at the same time, we have to maintain our posture. While standing, you have to give equal weight shifting. While sitting, should not go for a stoop posture. While sitting on a stoop posture, your respiratory muscles may get shortened, so that your lung functions may get impaired. Will get easily prone to the cardiovascular muscles may get weakness, so that easily prone to any cardiac issues.
So, and then your third thing, we have to manage your stress management. So, at least for weekly once, we can go for any kind of any outdoor activities like that. So, you can prevent from any stress management, and proper water intake every half an hour once we can do, and proper nutrition, and then exercise and your posture will help to improve your quality of life. So, make sure that every half an hour at least. Spend every half an hour to improve your lifespan. And thank you. Thank you for the great opportunity. Thank you. Dr. Radhakrishna and I are happy to have our classmate from college, Dr. Ilango, who happens to be a neurologist. So I'm sure he'll have something to say about the wonderful show that the physiotherapist put up. Good afternoon to you all. I'm Dr. Ilango. Thank you, Dr. Radhakrishna and Dr. Vidya, for giving me this opportunity to address this August gathering here. So I feel you have a very knowledgeable and very well knowledgeable physiotherapy team here, who are very knowledgeable, and I was really impressed. I have not seen such a learning activity in any of the hospitals I have visited. It's a very commendable task taken by this hospital, and especially the team here. They are doing a wonderful. I was really impressed by their this thing. Really, the I was really impressed by the demonstration. Physiotherapy is a very important field which many people are not aware of. As a neurologist, I feel physiotherapy is very important in the recovery of patients. Especially, sir addressed that in during hospitalization, there is a lot of this thing of deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis, which lead to pulmonary thromboembolism. So physiotherapy is very important, and also especially in bedridden patients. That's what we advise early this thing. Mobilization and physiotherapy, especially passive exercises, because the patient is bedridden and the limbs are paralyzed, he is not able to move. There is stasis in the deep veins, and that will lead to pulmonary thromboembolism. We will not lose the patient due to the stroke or the cardiovascular accident, cerebrovascular accident, but we lose the patient due to the pulmonary thromboembolism. So this early mobilization and physiotherapy is very important, and also physiotherapy is very important in the management of stroke, because today with such or what should I say, very stressful lives, and we have to have both our limbs intact, both upper and lower limbs intact. We are not able to manage. Imagine losing one limb and one side of the body. So that is very we have seen patients they come to me and they weep. They say that sir, because somehow I have got such a this thing, my small children's to manage. He is the only sole breadwinner. Then it becomes very difficult. But this is what we are doing is secondary management. The primary management is this thing. What should I say? Exercise. My advice is that you spend 23 hours for your family, but you spend 1 hour for yourself. You spend 1 hour for yourself. Rest 23 hours you can spend for your children, for your profession, for your other activities. Spend 1 hour. That is more. What you do between 20 to 40 hours, 40 years will decide your health at 60 years. So you have to have a very active life. And another thing is inactivity is the cause of all these problems.
They say that you sitting for more than 8 hours is equal to smoking 20 cigarettes. So that we should be mobile. As sir said, that mobile makes you immobile. So very important. So this thing is very. I was very impressed by the physiotherapist team, and I wish them that they do this such a. Thank you for the opportunity. We have our orthopedician, Dr. Rajiv Milgani. Our people also alluded to the joint replacement. So, a few words, Rajiv. Thank you for this opportunity. Amazing depiction and enaction of all these vital elements of physiotherapy. Most important was many highlights. Most important was the ICU care, because ICU patients are really helpless. They are just at the mercy of treatment, healing, and just time. So it is only the physiotherapy who actually pumps the energies into the patient's healing, well-being. And the next highlight was the the transfer of the patient. He's one of the cutest patient, having dimples on both the sides, and it was really amazing to see how he's cooperating. Yeah, so it was really an awesome demonstration by the entire team. And as sir mentioned, the shifting, which is a vital key part from the site of injury to the hospital. We see all the reels nowadays. People are getting lifted like in these air crashes and all calamities, how things are, it's very haphazard. We really don't have protocols. Multiple people come and try helping, but there is no organized protocols. It is very difficult to see these situations. But yes, these things, when we start doing repeatedly, enacting all the protocols, it will go a long way. Fantastic. Thank you so much. I mean, many things impressed me today. First of all, the leader, fantastically. He threaded the whole story so well. Frankly, I don't remember seeing him. I'm very new to this hospital. Secondly, each actor has acted so well. I mean, they're very good in their language, they're good in their understanding, and I'm really impressed. I think this is the best way to learn how a physiotherapy department works. Because first time I'm learning in my so many years of work. Very well done, extremely well done. Now, all right, okay. So we'll conclude with the quiz. We routinely do a quiz at the end of the day. Okay, now Vidya, you be ready. The prizes are there. Okay, there's 10 questions. Ilango will be the one who will be giving the prizes. So, yeah. Okay, get ready, and you need to raise your hands. Quite often, I see people blurting out the answer before, then it becomes very difficult. Vidya will be the final judge. We'll move on to the first question. Can you switch off this particular light? What is this called, the round structure, and why? No, physiotherapists are not allowed to answer. It's a nursing program. Are you a physiotherapist or what? Dietitian. Oh, yeah. Yes, ma'am. That's a Swiss ball. Muscle strengthening exercise. No, but why is it called Swiss ball? Why is it called Swiss ball? It's very easy. Swiss chocolate is. Yeah. Hey, she says, please give the prize. Ilango, you have to. See, this is an exercise ball, and actually the first use of it occurred in 1965 in Switzerland, where a team of physical therapists utilized while working children who had cerebral palsy. You'll all know it's a Swiss ball, but you should know why is it called a Swiss ball, right? Okay, we'll move on to the, good, very well done, dietitian talking about Swiss ball. I thought she'll talk about Swiss chocolates though. Okay, we'll move on, question number 2. Yes, sir?
No, don't eat chocolate. You become a dietitian now. Raise your hand, please. Other than physiotherapist, but the question will come later. Yeah, Anita. என்ன ரொம்ப அப்படியே பார்க்குறீங்க? What is that? அரே, take a guess. Anybody? Arm exercise is not the one. Anybody? Ma'am, you are saying something? Shoulder, okay. Shoulder what? என்னது? அது என்ன ஷேப்ல இருக்கு? Okay, but that is not the question. You should come out with an answer, proper answer. Anyone? Vignesh? Anybody? Yeah. Yes. Yeah, it's a shoulder wheel in simpler terms, but the question is different. What does putting shoulder to the wheel mean? What does putting shoulder to the wheel mean? Anyone? No. Anybody? Anybody? Putting shoulder to the wheel means what? Vidya? Yeah, not exactly. It is working hard or working strenuously. You put all your strength to make things happen. That is what I think. Nobody will get the prize for this question. That's the shoulder wheel. Next question. Where is the question? How long does it take? Please raise your hand to cross 10,000 steps on a treadmill. How long? People walking on the treadmill will know. 10,000 steps ki evlo neram agum? Raise your hand, please. Whoever wants to answer. Yeah, moderate pace. Yeah, Danny? 2 hours. Anybody else? 1 hour. Anybody else? 40 minutes. Vidya, you have to decide whom should you get the 1 hour. Somebody said 2 hours. I think they'll share the prize. 1 hour is not acceptable. I think Danny will get it because 1 hour is 60 minutes. Moderate speed of 4. Danny, you are very slow for it taking 120 minutes there. You should be faster at your age. Level 4. Next question. What are these? TheraBand. Who said that? Okay, she has to answer. That's not the question. Which color is the strongest? Which color? Not a correct answer. Not a correct answer. Huh? No. Anybody else? Anybody else? Which is the, including the physiotherapist, which is the, no. Silver and gold resistant bands are the strongest. You don't get to see them, but if you see the chart, silver and gold resistant bands are the strongest, right? You see all others, yellow, red, green, blue, black, etc. Nobody gets a prize here. Okay. What are these? Huh? Anybody else? Huh? No. Who said that? Anita, why do you need a balance board? I think Anita is right, and somebody else also sounded that. Come. These are the balance boards. Well done, Anita.
You use this? Stability balance boards, right? Okay, I'll move to the next question. Napoleon Sun answer. Anybody? Very good. What is it? Extremely correct answer. Please come. It's called muscular dystrophy. Say something about muscular dystrophy. He's a neurologist. He'll take back the chocolate. Yeah. What is it? Yeah. It's a dystrophy of the spinal muscles. So there will be the spinal nerves will be compressed, if I'm not wrong, and there will be immobilization. No, she'll take back the he'll take back the prize actually, the muscular dystrophy. Okay. Yeah. Who is this gentleman? What is his ailment? Ailment. Not a correct answer. What is it? Anybody else? Anybody else? You know what to say? Okay, but he already has got a prize. Yeah? Who else said that? Who else said ALS? Okay, I think Stephen Hawking will get a. What is he by profession? Very good. But he'll get only one prize. ALS is a type of one type of motor neuron disease. There are 4 types: primary lateral sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, primary muscular atrophy, and progressive muscular atrophy. So there are 4 types. One of the type is ALS, amyotrophic lateral sclerosis, where there is a lower motor neuron signs in the upper limb and upper motor neuron signs in the lower limbs. So this is a type, but this only the mentation is normal. All right. Till last, the mentation will be normal. So he's a brilliant author, scientist, and whatnot. So it involves only the lower motor neurons and the upper motor neurons. So at the it is the long tracks and the anterior horn cells, but the cerebral cortex is absolutely normal. So that's why the mentation is to the last. The mentation is normal. They can carry out any complex intellectual work here. Thank you. Thanks, Silango. Thank you so much. But I didn't know you're coming to this meeting. Otherwise, I would have made more neurological thing. Anyway, I think we have one more question before we close. Oh, sorry. Yeah. What is it? You have to describe that. Pain, but what? Yeah. The mild electricity is used in this. Anyway, we'll give her the prize. Come. Interferential therapy. What is this? Vibrator. Anybody, any other option? Yeah. You're right, it's a vibration plate. Madam will get the prize for that. It's a vibration plate. Well done. Okay, last question. Okay, raise your hand, please don't talk out. Raise your hand. Please raise your hand, whoever is. Who? Yashoda? Why is it called Palm Bridge? Palm Bridge, everybody knows. Question was, what is this going to be? Hey, that's too much. Why, you have stomach pain?
Why is it called Pamban Bridge? Just take a guess. Like it's Swiss chocolate. Somebody who started constructing it was called Anyone? Very good. I think he should. I think they'll share a prize each. What is special about Pamban Island? Come, both of you come. Two prizes. That is the Pamban Bridge, right? That Pamban Island is the biggest island in Tamil Nadu. Rameswaram is a part of Pamban Island. Right? Well done. Today's session is wonderful. Thank you so much. Thanks. Congratulations, physiotherapy team. Thank you.